Tridingo. Chốt Paez, tên đầy đủ là Chốt Adolfo Paez, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1967, là một trong những võ sĩ quyền Anh độc đáo và giàu màu sắc nhất của Mexico. Không chỉ là một tay nắm chuyên nghiệp, anh còn được biết đến như một diễn viên, nghệ sĩ siết và nhà thuyết giáo. Biệt danh El Maromiro của ông bắt nguồn từ những màn nhào lộn Maroma học được trong rạp xiếc, sau này trở thành phong cách thi đấu đặc trưng trên võ đài. Trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều năm, Paez đạt thành tích ấn tượng với 79 trận thắng, 14 trận thua và 5 trận hòa. Với 52 chiến thắng bằng knockout, ông từng nắm giữ các danh hiệu vô địch thế giới hạng long của IBF, WBO. Đỉnh cao sự nghiệp đến khi ông đối đầu với Calvin Rowe trong trận đánh đai IBF lịch sử kéo dài 15 hiệp. Dù bị dẫn điểm, Paez đã lội ngược dòng ngoạn mục bằng cách hạ gục đối thủ 3 lần ở hiệp cuối để giành chiến thắng bằng quyết định đồng thuận. Sau đó ông bảo vệ đai thành công nhiều lần, đánh bại những đối thủ đáng chú ý như Stevie Wood và Troy Dory. Ông cũng giành thêm đai WBO khi vượt qua Luis Espinoza. Dù sau này gặp nhiều thăng trầm khi lên hạng cân, Paez vẫn được nhớ đến như một huyền thoại với phong cách biểu diễn đầy ngẫu hứng và cống hiến. Đối đầu với anh là võ sĩ Ogi Sanchez. Ogi Sanchez tên đầy đủ là Augustin Anthony Sanchez, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1977 tại Las Vegas, Nevada, là một trong những võ sĩ quyền Anh hạng long người Mỹ, sau này trở thành huấn luyện viên với biệt danh Kid Vegas. Sanchez từng được xem là một trong những tài năng đáng chú ý của quyền Anh Mỹ cuối thập niên 1990. Ở cấp độ nghiệp dư, ông đạt nhiều thành tích ấn tượng, trong đó nổi bật nhất là chức vô địch hạng long Hoa Kỳ. Đặc biệt, Sanchez được biết đến như là một võ sĩ người Mỹ cuối cùng đánh bại Floyd Mayweather ở cấp độ nghiệp dư, trước khi để thua lại 2 lần và sau đó chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Năm 1996, Sanchez nhanh chóng gây ấn tượng nhờ sức mạnh đòn đánh đáng gờm. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông cũng bị ảnh hưởng bởi khả năng chịu đòn hạn chế. Trận đấu đáng nhớ nhất là cuộc đối đầu với Naseem Hamed, nơi Sanchez từng khiến đối thủ choáng váng bằng những cú đấm đầy uy lực và cuối cùng bị hạ knockout nặng nề. Sau đó ông có thêm chiến thắng trước Luisito Espinosa, nhưng lại thất bại chóng vánh trước Michael Johnson. Sau nhiều chấn thương và những trận thua knockout, Sanchez buộc phải rời xa võ đài và chuyển sang công tác huấn luyện, khép lại sự nghiệp với nhiều tiếng núi nhưng đầy dấu ấn. Trận đấu giữa Chốt Paez và Ogi Sanchez vào ngày 8 tháng 5 năm 1999 là một trong những minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của quyền Anh, nơi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể phải trả giá đắt. Ở tuổi 33, Chốt Paez bước lên võ đài với thành tích dày dặn: 62 trận thắng, 13 trận thua và 4 trận hòa, trong đó 42 trận knockout. Trong khi đối thủ cả trung Ogi Sanchez mới 21 tuổi nhưng sở hữu bản thành tích hoàn hảo: 21 trận thắng chưa thua trận nào, trong đó 18 trận knockout. Xét về kỹ năng, Paez hoàn toàn không hề thua kém đối thủ, thậm chí kinh nghiệm trận mạc còn vượt trội hơn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là một trong suốt trận đấu, Paez lại không giữ được sự tập trung cần thiết. Thay vì thi đấu chắc chắn và tính toán, ông lại thể hiện một phong cách màu mè, múa may xoay vòng như một nghệ sĩ siếc trên võ đài. Sự chủ quan đó đã tạo ra cơ hội cho Sanchez tận dụng. That was an impressive burst of punches from Sanchez. A fair amount of ease after 78 fights and 33 years of age. There's Jorge Paez well. You say that, a couple of shots of his own Paez land. Adam, good variety, good look about. Against Jorge Paez, the old veteran, and doing well. That's some lovely variety from Sanchez in that round. They kept the jab pumped into Paez. Of 10, and Jorge Paez had him by 12 years, Sanchez 21. At the press conference and the weigh-in, but he was here early doors. He's kept upright. Correct boxing style first.
makes good use of the breaks the other fella's concentration and rhythm. Paez trying to force it now. That's what he has to do. He can't outbox this fella. Fighting Goyo Vargas and Oscar de la Hoya's bill. And bar that one shocking defeat, Sanchez has looked good, and he's starting to rough Paez up now. Paez hands low, but he is being outworked. Young fighter who looks to have talent. This is Paez trying to mess with his head. Now this is Right, Sanchez. And he's got Paez on the be seeing the end of the Paez career. Augie up in gloves every time something happens. He's rough, but he's a sportsman. The first acid test in his career. Everything Sanchez does is from a good solid base. Always well balanced, always ready to come back with the counters. Good solid look about his punching there, sharp. This is Paez. The old eccentric Jorge Paez, who starts this quickly. Paez keeping his hand well. Jorge Paez dismantling the IBF super featherweight title against Tony Lopez, the lightweight title against Pernell Whitaker, and he was blown away by Oscar de la Hoya in '94. So I don't know how much, but there should come a limit somewhere. Good uppercut. Yeah, this is more like the kind of fight Paez wants. He's drawing Sanchez in a little bit of a brawl. This has been a fairly level round. Paez's best round so far. But again, Sanchez coming back well at the... his multicolour concoction against Augie Sanchez. And the silver kid. A good chin, Paez. Always been a tough man to beat. Paez has started this round well too. This is more like it. This is the kind of fight he wants. He wants Sanchez to stay in front of him and trade with him. Good start to this round from Paez. And Sanchez's face a little more reddened than it was. He tries to get back to his boxing. Pat Barry and Miguel Diaz calling out instructions from the corner to get back to the jab for Augie Sanchez. Sanchez just wants to put a little bit more snap into his punches. Paez beginning to come through the shots. So a little bit more venom in the punches. That's more like it. Surely this is not the sort of fight that's going to favour Sanchez, this sort of close trading, Jim. No, this is what Paez wants, and still landing some shots here. I don't know how long Paez can sustain this pace. That's more like it. Really, Sanchez wants to come back and get him on the back foot. Really throwing out their shots with venom now in round 5. Artist, a juggler. And, he's entertained the boxing world. Round. Keeping his gloves up nice and tight. This has been a close round. I think Paez has just nicked it. Some blood from his nose. Well, Paez has been trying to draw Sanchez into a brawl the last... At the beginning of that round, they've done a lot of that. There's mutual respect between these two fighters. Paez looking for one. And there's a lot of blood to Sanchez's nose now. Paez marching forward, making it his sort of fight at close quarters. I think he's trying to intimidate Sanchez now. He's just trying to break his rhythm, give him something really to worry about. And that was a good left hook that started the nosebleed right at the start of the round. So Sanchez ahead on Jim's scorecard. 49-47, but Paez having the better of things in the last couple of rounds. And this prediction of old Manning Sanchez out of the fight
getting to him, getting closer, is working. Trying to negate Sanchez's excellent technical boxing ability. Good variety from Sanchez. Looks classy at times, doesn't he, with a little body shots? Yeah, but this has turned out to be a far better fight than I expected. I thought Sanchez would have outboxed Paez, but it's not happening. He's standing his ground and prepared to do it the hard way, so it's paying off for the fans. This is a good little battle. Let's go, let's go. Again, mutual respect. And, tough little fight for both of them. They set the acid test for Augie Sanchez. And it's proving that really for both fighters. Whether Paez has got a future, and whether Sanchez will make a real mark on the featherweights. Trained very, very hard, Augie Sanchez. Running up the Nevada mountains. Knows the importance of this. And quite where Paez is going after this, should he win. There's not been a lot in this round. Sanchez has been just stabbing the punches out. He has to discourage Paez. He has to get more snap into these shots. See, Paez is coming right through his punches. Looks stronger at times, doesn't he, Paez? Here we are in the 7th of 10 at super featherweight. Jorge Paez from Mexicali in Mexico. The old veteran against Augie Sanchez, the young pretender from Las Vegas. Born here, grown up here, amidst the noise of the casinos. 21-year-old. Watch your head. Who had a good start, showing nice boxing. Paez is trying to rough him up now. I think Sanchez is losing his way a little bit. He's doing exactly the same things he was doing in the first round. Paez is the one who's changed the routine, trying something different, a bit of imagination. So Sanchez really wants to get more snap into the shots and try and discourage this fellow. You can't just tap Paez and keep him at bay. You have to really put some power into the shots. Yes, he's been getting through Augie Sanchez, but not with the power really to give Paez too many problems. That's better. Pull him back, Augie. Pull him back. I wonder if the pace is beginning to get to Sanchez. I mean, this is probably far hotter than anything he's had to contend with so far. Absolutely. Still a baby compared to Jorge Paez. Don't hold him. More blood from the nose of Augie Sanchez. I think Paez has used up a lot of steam in the previous round. He really put forward a bit of a drive in that round. I wonder maybe if he's feeling the effects now. 33-year-old Paez. He's done well to get down to the weight. 128. Was up at lightweight. Oh, left hand from Sanchez. It's 78 professional fights, Jorge Paez. He should have hung up the gloves. He's all right. So that was the right hand that started it off, and then bang, right on the button. Perfect left hook. Just caught him with his body relaxed. And that's good night, I think. Richard Steele counts, but surely Paez can't get up. He's out. I mean, Richard Steele should just wave this off. Augie Sanchez has knocked out Jorge Paez in the 7th round, and that was a sensational finish from Kid Vegas. well, that was nice because I answered a few questions about Sanchez. He didn't get all his own way. Paez roughed him up,
started to come back at him, was giving him a few problems, so he overcame those problems. And the finishing two punches were a couple of beauties. Right hand finish off with a solid left hook. Với sức trẻ và khả năng dứt điểm sắc bén, Sanchez từng bước áp đảo và cuối cùng tung ra đòn quyết định hạ gục Best bằng cú knock-out ở hiệp 7. Thất bại này không chỉ là một trận thua đơn thuần mà còn là bài học đắt giá về sự tôn trọng đối thủ. Trong quyền Anh, sự khinh địch luôn phải trả giá và Best đã ném trải điều đó như một cách đau đớn nhất. Video đến đây là hết. Tridingo xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong thời gian vừa qua. Sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị chính là động lực vô bờ bến để kích thích làm cho Tridingo thực hiện những video giàu chất giải trí, giàu kịch tính để phục vụ quý vị. Ok, video đến đây là hết. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau nhé. Chân thành cảm ơn. Bye bye. I'm sure it looks like Paez is going to come back onto his feet soon. He is talking in there, so we hope he's okay, of course. Never good to see a boxer, especially one as exciting as Jorge Paez, in this sort of trouble. But really, it was a devastating left hook, and that's great. Jorge Paez is